3, it's only 2 days to go. And every day obviously is a themed day, so I'm excited. I really like Wellness Wednesdays. Like every time I get to learn about anything, And speaking about botsogo, this is what happened. I was supposed to talk about something, and then Lala this morning, not really, Lala. So I know when one tar tarana ke kopa gore be le gore ya ngwana o bua ka bed waiting mo baneng ke be ke ring ya magaena la haele mathata. I will get to do that. So gore a re mo thulaganyong ya rena mo satsila gompieno ke tla be ke bua jalo ka bana ba ileng gore a wa go itlhela le gona gore ba kolobetsa dikobo mme ibla go wa go itlhela le gore that also is prolonged ngaka o tla ba le teng gore kana gore a re be le gore ngwana o tshwanetse gore be le gore ka kolobetsa dikobo go itlheleleng mme ibla what are some of the techniques se leng gore di teng le gona gore is it a medical condition kana ga se a medical condition ka re ha ngwa go itlhela le gore go di kgangkgang tse dintsintsi ko magaeng hepe ba itaere he ka tsere so ke dilo tse leng gore ka tsama tsa re tlhalosa ka tsone gone ka kwane wena mma. I'm so excited because I can't know what I can take care of. Today we are talking to a neurologist that is a specialist for the brain. Everything that has to do with the brain, I'm very excited to. We'll be talking about Parkinson's disease, which is a neurodegenerative disease that affects, you know, the elderly or as you grow older. You know, kind of the thing about your brain is once the cells in the brain get damaged, they can't, you know, remake themselves unlike any other body parts. That's why once it's affected, and it just becomes a problem for life. So I'm so excited to like break down some of these neuro problems that are happening in our societies that we don't know about. So you know, I don't get the motor skills, and you want to find out more about this. Make sure that you don't go anywhere. It will be the conversation that's happening in the first hour of the show. Definitely, and Oscar about heated training exercise where we want you to get fit with BOTSWANA in terms of Discover Botswana. Okay. Yeah, that's I'm what the we have in childlike. store You always for say I'm a childlike person. Yes, I enjoyed. And also a bit later on the show, today, it's Wellness Wednesday, so we want you to get fit. That's why we're going to do this with BOTSWANA. Good morning, my name is Becky, and welcome to Get Fit with BOTSWANA. Our today's session is HIIT training, high intensity interval. So Rawira jumping jack, we take our heart rate up, right, drop, up, drop, just to burn fats. So you're gonna start with warm up, okay? 4, 3, 2, 1. Let's go right here. This is our warm up. Take it easy. Warm up. Keep going, guys. Keep going. Keep going. Let's go. Easy. Come on. Keep going. Keep going. Let's go. Warm up, warm up, warm up, warm up, warm up. Let's go. There you go. You guys ready? You guys ready? Okay. In 4, 3, 2. Give me jumping jack. Let's go. 1. Right here. 30 seconds. Let's go. Take it up. Watch my arms and my legs. Okay. Take it up. Let's go. Easy. Come on, swing your arms like this, okay? Let's go, okay? Don't bend your knees, guys. Swing it up. Okay, let's go. Relax, 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 guys. Okay, now you're gonna give me a plank right here.
4, 3, 2, take it up. Let's go, you hold. Or you can go up to here. Let's go, it's up to you. Or, let's go. Stay there. You can do this one, or you can do this one. But if you can't do both, just put your knees down, then hold it right there. Okay. If you can't do both, let's go. But you stay there. This is your plank. Okay. Down. Woo. So we're gonna go here. Okay. 4, 3, 2, let's go. 1, 2. Yes. Woo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Keep going, guys. Keep going. Let's go as fast as you can. Hop. Come on, guys. Come on, guys. Let's go. Stay with me. Stay with me. Almost there. Come on, don't give up. 1, 2, and relax. Oh, are we still together, guys? We're still together. So, you're gonna give me a push-up, okay? This is your push-up. Your arms, watch my arms. I'm gonna go right in here. Okay, 4, 3, 2, go. Here. This is your basic push-up. Okay, watch my knees. But you can take it up here and still go. Okay, if you can, challenge yourself and take it up, okay? But stay down here, okay? This is your push-up. And relax. That's it for today. I hope you enjoyed, guys. So you missed today's session, just go to BOTSWANA's Facebook page and we do all these exercises. So you can repeat them 3 times, 4 times, as long as you want, okay? And thank you guys for watching. Motatso ta ke tsa sebaka se ke go dimisa be go amogela jalo mo tsatsing la boraro ke bidwa jalo karabo Miss Kebo Sena ta ba lebeletsa metshameko garang ga tsela gore re ta bo re dilebile re ta utwa jalo mo go ba cycling ya ka o itsalo gore la hatsela Botswana le rometse stopper se se tsang karolo jalo mo the corridor initiative e leng gore e dirilwe ke ba Trans Kalahari Corridor Management Committee ga re ga tsela gore ta lebela stopper sa rena sa ba setsana sa under 16 se leng gore se ka ko take yo re bolwa ke dithopa tago ma du helong gore e sa le kare ya kwa gore re ta rentse re ira ka tselentse jang re bele stapa sa Holy Ghost mono gae ba ileng gore ba tleletsa jalo gore ba hirile mokatisi o mosha kgang kholo ke go leka jalo go survive the relegation motshameko le mongwe o tshameka mo tsela gompe kwa Botswana Premier League re tago tsa ka one DStv Premiership hona le motshameko ya mebedi e tshameko and of course the UEFA Champions League. Yesterday it was a very dramatic evening, but if you think you have seen drama, wait for today. The NBA as the Warriors are about to be kicked. Still watching it I'm now. actually watching the Warriors Kings game. Is it the game. one this month at 1:30? Yes. Oh, I'm watching the Warriors Kings game and the Warriors are about to be kicked out of the playoffs. But anyway, Arisimo jalo ka go leba jalo kgole ya dinao ya bo mme o itsela gore la hatsela Botswana ba rometse jalo stoppers under 16 ka go take o ka itsela gore stoppers ke stoppers ba setsana go leng gore ba ne ba kana ba santse ba tsa karolo in a tournament e leng gore ena le mahatse a tshwana jalo bo Vietnam gona le USA gona le hatse la Uganda o ka tsela re sa le ka re simolotse hela re la thagelo kgathano le Vietnam ka nnotse thano go le fela ya re go tseng ho ra la thagelo kgathano le la hatse la Turkey ka nnodi le super go le fela mo tsitsi la maabane re ne re fengwa jalo ke la hatse la United States of America kana USA ba re fanya jalo 15 Neil. 1, 5, 10, 11, Guys, 12, 13, a whole 14, national 15. team. Yeah. 15 Neil.
anyway okay tsela gore tare mo tsela ka moso e be re kopana jalo le lehatshe la Uganda gongwe ke gone ko eleng gore re ta ja sengwanyana ko le lehatshe la Uganda imagine 15 a whole national team we've never scored since we got there 15 plus 5 is 20 plus 7 is 27 we have considered 27 goals in 3 games. We haven't scored in three games. Yes. So you can imagine. That's a big margin. Yeah. Anyway, before we even start crying here, let's carry on. Arabella ka Costa Pensa Holy Ghost ba ilong gore let's re bona mo tsatsing la maabane ba tlhalosa jalo gore ba hirile mokatisi o mosha ke bua jalo ka re Opakoa ke tsela re ha o bua jalo ka Opakoa o bua ka mokatisi o eleng gore o katise dithapadile mmalwanyana mono ga o kile a katisa stapa tsa bo police 11 o kile a katisa jalo ka first division ka Costa Pensone sa moshudisana Miseleng gore ba se tlhalosa spone ba stapa sa Holy Ghost ke gone gore o tabo ana le bone until the end of the current season okay tselo gore ba tlhalosa gore Opakoa he has gathered them to the elite league be ba kgaogana le ene pelaya jalo go ditopeng di le mmalwa dithopa di tshwana bo not one work station Ghana moshudisana just to mention a few ke dingwe tsa dithopa tse eleng gore o di katisitse mme ha o ipotsa gore gone mme stapa sa Holy Ghost sente batsama hakai nka itsela gore they are on spot number 15 na jalo le 18 points so Opakoa has a lot of work to do in trying to take this team out of the relegation zone. From Holy Ghost tarle ba jalo ko motshamekong o le mongwe o tshamekwa jalo mo tsitsila gompie ko le motshameko wa BOTSWANA Premier League ya ka stapa sa John batabo ba tatropo kgolo ga borone stapa sa Galaxy ba etela jalo stapa sa BDF 11 nka itsela gore dithapa tse di tsena ha ile gore maemo a bone a harologane go harologana mo go senkara ka sepe le bile re stapa sa John Galaxy they are at the top of the log bana jalo le 50 points should they win today extending the lead from Township plus 5 points BDF 11 on the other hand BDF 11 and they almost double Galaxy's points but they're not doing that they have 24 points stapa sa Matebele ba le mo spot number 10 me ha le bella jalo gore stapa sa BDF 11 le Galaxy ba tantse ba dira ka tsele ntse jang o ka itsela re malo banyana yana di ne di sameka ka ko jwaneng kwa le gore stapa sa Galaxy ba ne ba fenya BDF 11 ka no e lengwa go le fela ba ka no e lengwa go le fela tota le bella tsena balla jalo go dile mmalwanyana mo stopeng sa John Galaxy ha le balla the top goal scorer chart gore batshameki ba bone ba ileng gore tabo re ba libile mo tsela gompie ko Thabantsi Sinyi he's leading the top goal scorer chart he has 13 goals Mlaudi Tlhalefang ona le 11 goals Mogakolo Digel tota ibile Mlaudi Tlhalefang 14 goals Mogakolo Digel 11 goals gola me boy ana jalo le 9 goals Thata na Khamanyane 9 goals Gift Moyo ana jalo le 7 points ha le bella metshameko ya bone methano stapa sa John bane ba fenya BDF 11 ka no e lengwa go le fela BDF 11 ba fentswe ke Holy Ghost team ra ba bona ba fengwa ke stapa sa Flamingos ra ba bona ile re ba tshameka maleka a 1-1 le stapa sa Traffic ba tshameka maleka le fela le stapa sa BDF 11 that's the last 5 stapa sa BDF 11 ha le bella John Galaxy the last 5 games game number 5 bana ba fenya BDF 11 ka no e lengwa go le fela pele ga mo ne ba kana irile morago ga mo ba fenya jelo stapa sa Traffic ka no tse pedi go le fela ba ya go fenya Nico United ka no tse pedi go elengwe ba fenya Security Systems ka no tse pedi go le fela ba tsana mo motshamekong o morago ga tathegelo ba ne ba fengwa jalo ke stapa sa Masita o ka no tse pedi go elengwe motshameko e leng gore o no tshamekwa before the Orange FA Cup so tsekolo ga tsela go mpieko ka kwa National Stadium ke gone go eleng gore ditiragala teng and we will be here at 2:30 go gonela jalo motshameko o ka thamalalo go tsenjalo ka kwa National Stadium Artse jana mpono ga re komela ka ga ba hisanyeng ka South Africa re lebelle metshameko ya mebedi ya tshameka mo tsela gompie go stapa sa SuperSport United ba kopana jalo le stapa sa Polokwane City mme o ka itsela gore eta wena jalo le stapa sa Stellenbosch re sego ke metshameko e leng gore ya tshameka mo tsela gompie go
mme ke ra ka o bontse o bona lo gone gore yone SuperSport United a ka buile le Polokwane City, Sekhukhune United le Stellenbosch ke tsone tse e leng gore tla be e le gore di a diragala. Potso kore anong ke se e leng gore ana tla be e le gore o se lebile mo tsatsing lone la gompieno. Yes, mme o ka itse le gore ne ke tlhalosa jalo re se go gore re na le jalo le setlhopha sa rona sa cycling Premiership re na le setlhopha sa rona sa cycling se e leng gore ba tabo ba tota ebile ba setse ba simolotse because this is an initiative simolotseng jalo ka di 15 on Monday ta tswela pele jalo go itheleng ka di 29 o ka itse le gore ya ka ne re tlhalosa gore they are participating in the corridor initiative e leng gore e dirilwe jalo ke ba Kalahari Corridor Management Committee. O ka itse le gore this event it takes place in South Africa, ba simolotse jalo ko South Africa ba ta heta jana ka Botswana pele ba hetsa jalo ka kwa lehatshe la Namibia. Ba mahatshe a leng gore a tsa karolo a mararo ke lehatshe la Botswana, ke lehatshe la Namibia ga mmogo jalo le lehatshe la South Africa. Mme ga le bella jalo setlhopha sa rona se leng gore re se rometse re na jalo le Wayne o disang ba kang o budilwe wa me ntwa ya kgotsi ditiragalo Mosenyi Vusile Setedi, Daniel Muphutinje, Ri Kukwane, Phenyo Maseng, Terence Bogatsu ga mmogo le Armstrong Mosimane Thebe. Ke sone setlhopha sa rona se leng gore re se rometse gone ka ko may the 3 member states will be commemorating 20 years since the signing of the Memorandum of Understanding. Ke sone tse leng gore di a diragala jalo e le tsa le gore re tsa jalo karolo mo go yone the Trans-Kalahari Initiative Corridor Management. Mme le gale ha re bankanyetsa jalo gore re buisane jalo moeteledi mothusa moeteledi pele ka go hotel la Botswana Athletics Association ke ba ka re wa bona thetso a re belle jalo ditiragalo tse le tse di diragala mo tsetsi la maabane tsa UEFA Champions League. What a dramatic evening it was. Ka tsela le tse re bona dithapa tse pedi setlhopha sa Paris Saint-Germain ga mmogo jalo le setlhopha sa Borussia Dortmund Patajalo. Ka go the semi-finals of Champions League, setlhopha sa Barcelona ba ne ba le ko gae ba fengwa ke setlhopha sa PSG ka noti le 4 go e le 1 se se ra gore PSG ba fenya jalo 6-4 on aggregate. Okay, Barcelona got a red card which I feel it was a very harsh red card. Most of Barcelona, the coach Xavi took a red card as well. The assistant coach a red card as well. Stapaso sa PSG sa Kylian Mbappe who scored a brace. Bafanya jalo 4-1 to advance to the semi-finals. Mosamko mongwe no tse di tiragalo ene ele ka ko Germany ya ka setlhopha sa Borussia Dortmund bana ba amogetse jalo Atletico Madrid. Borussia Dortmund bafanya jalo ka notse 4 go tse pedi. Aggregate bafanya jalo 5-4. At least we saw Atletico Madrid attacking something we are not used to when it comes to Atletico Madrid. It's another, a very eventful Wednesday. Ya karta were wana jalo stapasa Bayern Munich, but tabaleka ko gae ba mogala jalo stapasa Arsenal. Ditapatse di tsena ha e le gore aggregate 2-2. We are going to have a long night. Over today, I can assure you that. How Sanzoro gona le Bayern Munich and Arsenal. Le ba jalo ka ko Etihad ko le gore stapasa Manchester City ba mogala jalo stapasa Real Madrid. Motshameko aggregate is on 3-3. So le bone motsila gompe ko ra go robala re itse ditapatse pedi se ditabong ditatsa PSG ga mmogo jalo le Borussia Dortmund. Pele ha re ka tara le balla jalo the playoffs in NBA and everything. Take amogela jalo mothisa moeteledi pele ka go hotel la Botswana Athletics Association ke wa jalo ka re wa bona thezo e tare mahelo beke ano ebe ba hudugile ba lebile jalo ka ko Obed Itani Chilume Stadium gore go diragala nko a rute jalo mo go ene Josie Dumela. Dumela Miss K ke go di medisa Miss le ba bogedi ba Botswana television mo sona gompeno manje. Right, so at least do santo sorry position anyway this weekend le ba jalo ka kwa Ghetto Josie go re ba tsana mo dinakong ka ditiragalo tse di tabong di diragala jalo ka kwa Obed Itani Chilume Stadium. Emma ke le ba thata tatala ke go sengwe ka tsela la botlhano ba itse re tla rena le our statutory board meeting ka la botlhano re ipakanyetsa le gone gore re sontaga re be re ya ka o tlhalositse re be re le mo mabaleng mme ke la botlhano yo le gore tabalana ditiragalo board meeting re kopana jalo le ka Satertaga go ka matlhatso marena le ba BTC marathon mme morago ga mo re kopana le executive ya ditlhopha tse di ka ko North Region
maitseboeng ka 6 p.m. e be re gone go kana go yone gape go gona le mo meeting o mongwe gape yo ile gore ba anti-doping ba tle ba kopane le bakatisi go tloga ka 6 go tsana ka 8 mo phirimaneng mme ala ka tlhalositsa mabere ka tsatsi la tshipi e be gore anong ke mo go teng go shala go sala mo lora ile gore batho ba rena mamatsi ba batla go ipatla phatla ka go di-Olympics ka go di-World Championships di African Championships e gore tla se tsalo track and field e magane ga yone go na batla go imaitsa tshwana le bo babuluki thebe wa ta go gore bontse ba tsona tota ba monna bo halwa ta ka go Budapest a le mo relay re itse ya gore makwala le tla ba le teng o ba batla gore ba ipeke mo scripteng sa 4x4 se se yang ka go Bahamas ka go di-World Racing le ala gone go di Olympics so ke an opportune moment for ba ta go botle ma so ba tla tshupa bogele ke gore ba teng mme bile ba tshwana ke gore ba pikwe mo scripteng se le ba gona ka go Bahamas le ka go di Olympics le ala ka bongwe la batho ba tla iponna phatla go tshwantseng ke ka tsona ba right ke rata gore pele ga go sha le go sala molora mo trekeng there are a lot of events happening in terms of the meetings you are going to have Josie a ruta bothokwa ja gore le kopane jalo le boetele dipele ja dithopa tsa ko north. What do you guys want to establish? And you know, before we can even go to that one, let's start with the anti-doping issue. The greatest concern mo Botswana sport, most particularly honeka ko athletics gore bothokwa ja gore gompie ko ebe re bona anti-doping e buisana le bakatisi, not the athletes. Emma kana tata bakatisi ke bone batho ba tshwana le athlete na ko e kwene ba tlhaganya di-asset go heta rona as administrators so go botlhokwa le bone gore re ba tseye tsela e le nngwe ka gona gore le bone kana one or the other they are affected ka tso di khantsena ba tla ba bone ha ba ile gore ba tshwara tsone di ritimo tsone tseo le bone matlharna a le ba go bone go iposa gore go tsamaile bo go le ha kae so go botlhokwa gore le bone hela le bakatisi le bone re ba ruta gore le bone hantse ba le ko ba le mo baleng ba katisa ba bone le bone be ntse ba tsenya ba anamisa thuto yone eo so se ka ne ke te go tla ruta batabogi hela mme re itlhokomosa le gore mme kana motabogi yona o ka tla se ga motabogi ga mo katisi ya go so go botlha tota ba nne le yone tshemela gore ba ka ruta ka tsone kgantse ya ka tlhalose maso tala as athletics re tshwenye thata ga gore tota ka re ngwaga le ngwaga ya no se tsana nna gore ke se tlaidi gore tshwantse go nne le athlete go tsaba ba babedi ba dopa so se go ga se re bese ntle matlhong a setšhaba le hela le hatse ka bophara batho ba sena gore ba ka ditlhaloso le go ipotsa gore mbina go tse re itabogang a ke tsa ba mmaru go tsa ke tse di tlhotlheletsweng ke tsone ke tsone tse di jalo so go botlhokwa gore di phase tse di ka nnang teng maeso re le ke ka botlhokwa tswane right go kopana le boetele dipele ja ko north ke itse gore ha gongwe lona ba ka se le bolelele mme ga itella rona re bua le bone itella nya ba re thokomologile la ba re gopola at certain times and I'm so happy ruta jalo gore la go kopana le bone ke nse leng gore sente at the end of this meeting Josie le bata gore be le sutule e be le tswa kwa le se tshwere le a go bereka mo go tsone go yempele ba ke lorna ke gone go le ka go atamelana kana gore re itse matlhoko a bone as North region o tla region e phuthule ke thata go eta Southern region kana go re ga le bile North tla bo hala enosi e leng ka ko Frenchtown ke yone French Athletics Club go tswa go tle rona tla bo ko rapa ko maung ko matshela ga bedi mo ko bo phiko ka tseleng so di atologane thata ya go botlhokwa thata gore re go nna le bone re ba bona le re bue le bone gore tota sente ba ka tshoka tseleng tse yang le tsone kgaisong ya latsa ga di dintsi tse yang ka ko Frenchtown ka re bontsi di mo gaborone ha le re tse di national ka ko Frenchtown mme re tshwana ke gore le go nna ha tse re bona gore region eo re ka tsosa ka tseleng tse ka re ke ngwa di region tse le gore tota di re fa batabegi ba tlhotlha kgolo so go botlhokwa gore le bone ba eteledipele ba tsone ditlhopha tsena re bue le bone ba re boleletse ba tshwegang ka tsone ka rona e se ka nekete rona ke na re tsa matshwego a bone le bone se ba re bolelle re tse mohago gore me bo ba golwane ga re itumelle se re itumela se ba kanyang ha le dire ka tsentse ka tseleng tse Germany right ba lo ka ko ghetto ba na le keletso ya gore ba ye go tatsa jalo ba di Tanish Lumen Stadium over the weekend Josie ba tsang la ba charge sengwanyana kana nya the ke mahala lo
ya a batla ka madi a mebitso yana o tinko ne 20 pula batla batle gore etletsa ba itse gore kana ba dirile jalo ba tsentse seabe mo gone go leke go tsana letselo le gore ga le o tota mo nakwa pino mente ke tse sebaka se maso ke le boge ba rutetse ba golo ba rona BOTSWANA ka re kwela taba ba rutetse go le go tona le gore mente Serubiene CDBNOC me le botlhegela babogedi media because ha le ntse le bua le rona yana ke a ka lentse le responsora gone gore batho ba itse gore re teng ka so rotlhela ba le batswana tsana ke re ita bo re itse gore mabelwana ke a rona re le batswana go sena ope ya kanya gore batho ba ke a fetsa tiro ya lona o wanegela tsamaya le go oketsa dipalo tse ta batabogi ba ba rataro ba ba iponetse phathaka ko Paris reso re ke la lo ma se mebile ka story le o re la le mo thante re tsoma thata go ka bona ba tsone le bona ba ba gona go ipona phathaka Jesse ke go lebogile thala senta khaitsere ya ka o itwa go lebogile nna right ke ne ke le mothisa moeteledipele ka go kgotela Botswana Athletics Association ke ba jela ka re wa bona thetso ja ka etare mo go simolla hela ka tsatsi le la bothano e ba le ka ko Francistown o twa le re ba go kopana le dikomiti tsa ditlabo ka ko Francistown re ba lebella gape le gore ba kopana le ba anti-doping mme hela track events di gone jalo ka ko Obed Itani Chilme Stadium mara ga le tsa metshameko ka go komela jalo the NBA playoffs ne ke tlhalosa jalo gore gona le motshameko sa pasa the Pelicans ya kana ba mo Los Angeles Lakers mo Nuts the 7th spot to go and play the Denver Nuggets. That 7th spot has been taken by the Los Angeles Lakers. When motshameko 110-106. Okay, the Pelicans is not yet over for them. Aya ka batabo ba emetse jalo mo fenyi. Gareng ga stapasa the Golden State Warriors ga mo jalo le stapasa the Kings. Me the way things are going, it looks like the Golden State Warriors stapasa Stephen Curry, stapasa Klay Thompson, but Draymond Green, they are going to be knocked out of the playoffs contention. Ya ka stapasa the Kings ba ba eteletse pele jalo 111-89 with 2 minutes and 50 seconds to go in that encounter. So Mutakare, you know what, the Warriors bye-bye, the Kings will take on the Pelicans who is going to be, playing for that spot 8 go pelong ya letsatsi mitare motsatsi la ka moso the Eastern Conference stapasa Miami Heat bana le Philadelphia Sixers stapasa the Hawks but bana jalo le stapasa the Bulls re le tsamtshameka ka tselentseng jalo re ba re kopana gape le tsone khante jana ha ta ba re bisana jalo le ba le khotela Botswana Chess Federation ha re tsoka bobedi ja ga re se go lela la ba tse sa thilaganya ya Dumela Botswana breakfast show. All right. DUMELA Botswana Breakfast Show in partnership with Nkawana Adventures bring you Discover Botswana, where we go around and explore the beauty of this magnificent country and we bring it all to you. We'll be checking out some of the cool stuff here as they let us know about all the fun rides and the awesome rides that are available to you. But also one of my favorite things that I'm very excited about is checking out the lions today. Stay tuned to find out how you and your family can have some fun under the sun at Lion Park Resort. Joining me now is Kelly from Sales, who's about to tell me what else you can find here at Lion Park Resort, apart from the slides and the rides. We also host school trips. Kelly, there's more to Lion Park than what meets the eye. It's not just the rides and the slides. There's also a lot of packages that you and your family or your friends can come see. Also corporate packages for the government too. So if you're looking for your next Christmas party, look no further. Lion Park Resort is here. We'll go check out the rides right now and find out what rides are there and which one I can actually fit in and have fun on.
All right now I am on the star dance, and I can say I'm a star dancer right now. And I am with Victor, my new friend, who's going to tell me all about the rides and the slides that they have here at Lion Park Resort. We have a variety of rides in Lions Park. So we cater for kids, we cater for families. At the entrance there we have the train, that is for a female ride. We have the big wheel, that is a female ride. Here we have a star dance that allows anybody who's above 1.3 meters. Back there we have the swings. The swings has a high speed that allows for people who are more than 1.3. Those who are less than 1.3, we give them a slow speed on the swings. And we have the elephants for kids now who are less than 1.3 meters. We have cups and sauces right there, which we cater also for kids who are less than 1.3 meters. And the cars, which we call them Charlie Go Go, which are for kids who are less than 1.3 meters. We have an intermediate slide, which is for older people. We have a kiddies pool also, that is the slides. We also have a ride that side, the roller coaster. We have a ride that side also called the Daredevil. It's for everyone. The roller coaster, everyone who is above 1.25 is allowed to go on the roller coaster. Here in Lions Park we are saying, come and have fun with us. Right here at Lion Park Resort. I'm very excited to go on the star dance. I think after this, I'm going to try the big wheel. I'm not going to go on the Gwazi. It sounds a little scary for me, but I'm sure if you are an adventure seeker, that one is exactly what you need to just, chill your bows up a bit. After this, we're going to check out the lions. I am so excited, but I'm also a little scared. But I'm very excited to see this. So let's go check out the lions. Behind me, we have one of the most spectacular animals to ever walk the African sands. We have the beautiful king of the jungle and queen. Her name is Naledi, and they are the lions of Lion Park Resort. And we have the beautiful guide and handler and best friend, I would say. Don is with me here. What would you say to bagolo le bana ba ba ka tlang go bona diphologolo tse dintletse? Ya ka rotloetsa mongwe le mongwe ra gore a tle go itisa le rona ba tle go bona ditau ba itumela ebile ha ba tsena gape ke tlo ba kentse ke ba fa dithuto ka tau gore tau ke phologolo ntseng yang e behavior yang gape tau ba bangwe ba akanya gore ke phologolo re nna ntse ile aggressive yala all the time bona gore e ketile e robetse yang ke dilo tse leng gore di monate gore ka di bona kwa mo Lion Park. I did go on the Gwazi. No, I didn't. I was too scared to go ahead. But I did go on the big wheel, which was quite fun. And if you are an animal lover and you've never seen a lion before, this is your chance to come be up close and personal with them, with a guide to tell you all about the lions. We also got to see how there's so many lifeguards around, making sure that your children are safe. And also the conductors of all the rides are always there, making sure that you and your children are safe. What I like the most is for children and adults, there are very shaded areas where your child there, you're in a shaded area, you can braai. If you don't want to braai, you can buy the food in the restaurant and quite enjoy yourself the whole time. There is also a bar area which caters for all. So I think it's an all-round fun place to be, where everybody gets to have something to do. I thoroughly enjoy myself, but as you know, all good things do come to an end. And as we started here, we do end here. We're about to go on the final ride, which is the train. It's going to be a fun ride.
Beautiful Wednesday morning and all about wellness in your life. And joining me today is one of 3 neurologists in the country. And specialists, neurologists, we're talking about doctors or brain doctors. And joining me today, Dr. Okeditse. Doctor, how are you doing? I'm good. Parkinson's disease, which is I can say so much about it, but you know it. You know, you've been doing this for years. How long have you been a neurologist? Let me just ask that. More than 10 years. Okay. So more than a whole child. Yeah, getting into the teenage years of this. Parkinson's disease. What is Parkinson's disease? Parkinson ya ka mantsa bua ke bolwetse jo bo amang boboko. Mme kana malwetse a mantsa a amang boboko jo bo specific that's why bona le nna go te Parkinson. So Parkinson gantsi tsa o tare Parkinson ra borra gore gona le karolo nngwe ya boboko. Boboko bona le dikarolo tse di farologaneng. Dira ditiro tse di farologaneng. Ha gona le karolo nngwe ya boboko e mo brainstem re bitsa kana ke re thito ya boboko. E bidwa black substance. Phati ye ke yone le gore karolo ke yone le gore e produce mo go bitsa di chemical transmitters. E bidwa dopamine. Ha re Parkinson ga ntse ba re dopamine ga e produce ile enough. Kana ga e produce at all e me go produce. And the dopamine le re tso re ga re ke chemical messenger. Ke gore gona le kwa e berekante ga e bereke go no. Gona le kwa etsa one thing e be tshwantse go tsamaya go bereka go berekante. Gona le kwa ya go berekateng mo teng yana teng ga boboko mo re go bitsa di basal ganglia ke gona kwa e berekante. So ha ile gore there is a problem there, that's when you can end up getting a Parkinson's. But tla re bua hela gore dilo tse di bakang bolwetse jo keng? Dilo tse di bakang bolwetse jo tota ga re itse a re se re buane me le ra use dopamine a ba shota e kentseng ke bu gore e shotiswa keng ga rena bosupi re shotiswa keng mela dittomiso di dintsi ba bangwe ba re go mo di gene di teng tsone especially mo bathong ba banyenyane. Ba bangwe ba re some environmental factors like the pesticides, air pollution le tsone di na le seabe. E tla re gore hey ha ke bo akanya yana, it's such a bad disease because re tla be re tsana mo goreng motho ha o se tso batla go lemoga gore o na le bone bolwetse jo o tla ba ntse yang kana na le which type of symptoms. But before that I want to get gore re tsena go gore wena o le ngaka o bore nyame ke bona gore o na le bolwetse bo. How do you get diagnosed with it? What are the certain steps that a person can check or see gore nyame kana I might have Parkinson's disease? Bolwetse ja Parkinson ha rena test kana thutomiso e lengwe re ka idisa re ke yona le Parkinson. So we tell re lebela dilo tse dintse medical history ya gago so re se tlhalosetsa gore ntse se experience kana le family tota go botuka family ba ntse ba le teng ba le supportive ka gore ba re bolela dilo tse dintsi wena tso sa di lemoge. Then re bo re ra mo re go bitsa neurological assessment e ke dira nna go office yano ke checka gore una ke bona eng. Then a ke sena go bona ke taba ke lumaganya bona okay re go yela go Parkinson mela re re tlhokana le scan se botlhokwa sa thogo not just MRI mo botswana re se kla for MRI ka that's the only one we have. Mme there was about today e bidwan that scan yo that's dopamine transmitter imaging ya the brain yo e re bontsha dopamine ya shota ja ka re akantse but se ga rena naso so ara se na go ira tse tharo tse go then da re tlhokana le some blood test ka gore gona le malwetse a mang gona gore le di symptoms tse di tshwanang tse okay yeah so re tlhoka le blood test ya no re exclude malwetse a mang then re ka khungula rena le neto tse gore ke re hela e re sa go Parkinson. So re setse re simolotse go bona gore nyame Parkinson's ke eng e bile gore wena o le ngaka o ka e bona jang mo mothong. Tla re bua gore what are some of the symptoms somebody can experience once they have Parkinson's disease? Ale gagologela re semolla ke re le dopamine e bereka this chemical messenger e bereka gone ko di basal ganglia
ke phate ya boboko e ka gatenyana phate tse di dintse di phate tsa re bitsa basal ganglion is a group of dikarolo tsa boboko so di bereka like a well oiled machine they are communicator with each other dopamine e shota wa itse machine o sena oil o bereka ya o simolla go wa di-parts o simla ga go bereke sentle the movements ga di ni tsone so Parkinson the symptoms that ngwe ya teng ke yone ya the movements mo re go bitsang the motor symptoms. All right, let's break down the motor symptoms. Okay. Ke yone ya the movements gore the movements tsa di ontsing ka teng di na bonya le wa tsamaisa di ata go bonya o kgone go ira faster ya ka o tlhola o tletse ha o tla ke re ka ja yana ke go go ja yana o ja ka bonya ka gore the movements di bonya a me botlhoko ke tlabe ke buta la ke sa kgone go tsamaisa letsogo ka bona re tata ko okay ke the movements e be nna go ruma wa ruma o ntseela wa ruma mme gape le o tsamaisa diata go na le movements but tsa Parkinson di typically di nna teng o ntseela o sa tsamaise diata then ke tremor ke rigidity go bo go na le go gagamala mmele wa gagamala that's why the movements di na bonya ka gore lo bo gagametse jana go gagamala mo ke gone go na go nela bothoko gona go na le di pain then ke tsone tse di basic then ya bo 4 e re ed ke mo re go bitsang truncal posture ga go emi ka dinao ga o emi straight yana o ema o ka re batla go wela ko pele o nna o ntseela yana le go tsama o tsama o ka re wela ko pele ke ngwe ya di symptoms tsa teng so those are the main ones mme di na le bana ba tsone e ntse le di motor symptoms. So obviously how se tsotse ke bolwetse bo o khona go baka malwetse a mangwe bo dementia go latlhegelwa ke tlhaloganyo but ya neng ke atla go bua ka bolwetse bo nane ke ntse ke sa itse gore bo tletse thata mo Botswana. Do you think it's something that has a lot of Botswana have but they don't know how to identify or say that it is a problem because you know it's old age, you know. Bolwetse bo teng mo Botswana bo bontse ka bo Europe. It's only that mo Botswana o ithalele gore batho ka bontse ba tsamaya ka yone mme ga bana diagnosis ka gore ka Setswana kana rena le ditumelo tsa rona mo go taba go ke botsufela bo go tugelo mo ba itshela gore ba bone dingaka but le dingaka ba kgone go conclude gore ke itabe hela go no mo ile gore mo se time baletse ba re ba bonang ke ba godi and we tell re ba bona go se go le late mo la ka ba bone go le ile ba go ba tswe botuka gona le gompieno o se go le late yano re setse re le ka re ka tshwarang teng yela mmela na go se tsirisile Is this disease curable? Ha re na go ya bolwetse jo mma mme mo kgateng ra la ga di symptom re go tsa symptom management a ke re ntse re bua ka dopamine ke re ya shota ta bontso re kentanyana ka rona re go nela molemo re le ka go replace that dopamine e shota ka gore le teng re di phatsile di ta bereka sent. That's the best you can do. Me hela ha o se tswe isimologile mo mmeleng wa ga gona mo go teng ke tla boela ko morago la o ka la nka manager ya ka ke manage leana kana bolwetse is a progressive neurodegenerative disease gore ke bolwetse jo le re bo a tswella ga bo eme. So what are the stages? Let's say there's the early onset of it until I guess progression means that the worst part is death. In the early stages hanzinzi in tsone bo rigidity kana o ruruma ke tsone gantse tse di bese tse le mongwe le mo gona go le more e gona le seng but ha bolwetse bo ntse bo kekela re le go di motor symptoms itabe nna yone tsothi dia go builda mo for e ke bile lanta di symptom so ya go tella re go tsamaya ga teng a ke re phosera go ne go ema straight o ka re wela go pele le di ata o tsamaya ga o di o tsamaela o ntse ya then ba re di steps tsa gago ga o sa tsholo o pheso tsholetsa loto le ba o gata o gata ga o tshwanela because balance ga yo ka gore o nna o ntse yana di ata ga di move o tsamaya ka gore di dirisa for balance kana re tsamaya gore balance ga go iphu o boetsa le distance o ka e tsamaya le yone e simila go limita because o stiff mo ke ne ke re go gagamala mo mmele go a limita o nna le di pain mo mmele then o boetsa le gore le bo go bua speech le sone se a me go se mna bo ka re bua seleme
gape le lentswe la gago ga le pitch a go dira ke boyana lentswe le ta le emela le ya kotase la gago ga la tshole le pitch le nna flat lentswe la gago then o boetsa le gore la lentswe le flat yana le di facial expression tsa gago re kgone go bona o itumetse le wa go tsahetse mme yona go setse bokeketse bolwetse ga re ka ke ra di bona o tshwana ela o tinegile o itumetse go nna dingao le balwa because muscle ba kgone go lemoga di amegile ga ba kgone go lemoga gore o itumetse ga wa itumela ba taba le bona setse ba le sho gore o ga kae ka gore le lentse o kgone go le tshuletse o tinegile go apala ha ile gore motho ko lapeng o reeditse jana doctor o keditse a ba bona gore nyame ke setse ke bona gore mongwe o na le some of these symptoms that you are what do you recommend or what is your advice to people that can identify some of these symptoms and need to see doctors just before ke go laela ali identify the symptoms tse ntse ke di buatse tshwanetse go bona neurologist that's the person o le ro ka le mo go ya kae e kgona go be se Parkinson kgona le bolwetse jo bongwe gape a mantsi kana malwetse ya ka ke ne ke bua gore no ka la Parkinson re buile di motor type symptoms mme go na le dinane-moto ke tsone tsa bo dementia gore ga kologela wa lebala ga ga kologele sente o rotha mathe ke dilo tseo di na teng ga gone go laola mothapo ke dilo tseo ke dinane-moto so the best thing is to make sure that contact a neurologist to see the sooner the better. All right. Re o keditse a ke tsela gore ha ile gore motho batla go bona ke go etela hela ko sedile ga private hospital e be re tla re bona gore nyalo ena o ka se o bona gore bolwetsenyana bo bonale bo ka nnang le bone ke bohe but the best way is to just be proactive, right? Your health is your wealth. All right, thank you so much. Unfortunately, we are out of time. Re lebogela go bona le rona mo mosongone. Re tshetse nako but ke tsela gore one moletsa ru tlule gore make sure that you take all the right steps to know your health and by going to the right doctors and knowing your symptoms to tell them e tla re tsogana be re tsana mo dikganyeng tsa bosupa ka teme ya Setswana. Artsana ka tsamelo ba go tsa metshameko ke tlhaletse jalo gore re taba re buisana le ba le go tla Botswana Chess Federation ba leng gore tare mahelo beke ano e ba tshware jalo the Metropolitan Finals ke one e leng gore tare ha re tswa go be re itse jalo the final team e leng gore tabo e tale ba jalo ka ko Budapest come September for the Olympiad mme go ta hutwa jalo ka ha e leng gore leto la bone le simolotse ka 10 this weekend. What can we expect? Ta ke tsa sebaka se ke re sebeka amogela jalo Thompson Mudisane le se go mbitsa the technical and ratings director, Tom DUMELA. DUMELA, how are you? How to name ana ba tshwantse ba re ka go tshwenya? Why you like uncle's name? By the way, Reggie Budisani is my colleague, is my boss, so don't kill me, Reggie. Ha no se go tswenjalo ka kwa the public and relations da ke tsa sebaka se ke re sebeka bogele jalo go itse modimo makhatle go itse DUMELA. Good morning. How are you? I'm all right. How are you? I'm good. So I want okay, PR is a straightforward one. No one needs an explanation of what Huizi does. It's public relations. So tell me, Tom, when I got your title, you know, technical and ratings director, what are we talking about? How we got technical ratings, we got my technique otlha a motshameko wa chess. Yeah. Go bo tournament ya na ke heleng gore mpona teng. We reign. Organizing the event gore etsa mesentle gore ke bona gore ha ile gore tlhoka improvement ha re dire games already broadcastiwe di ne live in my tsmo gore tle go fa link ke go lebela le go South Africa go kgona gore game ya rona ka kwana in terms of rating ke le gore ke nna ke tebeng ke nna ke dila le rating tsa Batswana tsa rona mo Botswana hela gore ke a di submit for gore di ba process ka gore after player ya tshameka let's say for example 1900 to tshameka le 1600 1600 ha wina 1900 to wina some points mo go so le gore ha ke submit wa nngwe wa hokotsa go ona wa oketsega so ga ka dilo tsa rona di sharp you are to blame. Exactly. Okay, good. Go itsitsa ke go wena mmaitso Metropolitan Finals are coming this weekend. Go ngela re boele ko morago gore lweto la lona sa le simolola leng ha re lebile jalo this Metropolitan competition.
ke lebogama loeto la rona le sale le simolola ka kgwedi e ne re tswa mo go yone mo e le gore la ntlha re ne ra we've attracted a total of 116 players coming across from all corners of Botswana ba tla go tshameka whereby gore ne ra selecta palo e rileng ga re tswa mo legatong la ntlha legato le ne tle be la boraro mo e leng gore lerato la boraro ne la bobedi ne re le tshwaretse ko Phalape 2 weeks back, but then gore a gore ne ra hella le gore mo legatong lena ra hella no re tla ka the top 10 from the open section ba ileng borre mostly and then top 10 from the ladies ba ileng gore tla re ba bona gone ka from tomorrow ba ileng gore they'll be playing against each other to win the championship. In terms of preparations, Tommy DUMELA, everything is done, you are ready to roll, but can you just take us through, how everything has been going preparing for these finals? The preparation di tsamagela sentle mmaetso re tshamekela ko President Hotel Cresta re simolola ka moso mmaetso mo mosong ka 8 o'clock ke tsa ke re batshamekile bone ba etla o kwa Africa borwa o emeletse mo Providence wa ke na we are super ka Providence wa bona gongwe bile ke le ka go tshwaela hela mo gone mo eventeng yone mmaetso ke ra ke lebeletse gone gore we have 3 newcomers ba ileng gore ba mabara go masho tlebela ntla ba tshameka di game tsena mmaetso go finally re na le Penyo Israel be re na le go faona Kobe be re na le the young boy is very young and surprising gore bilo gona hale mo tsamanya ga go ene bilo ene ga isa ba jule ga isa lusi to Providence wa tlo tse gore is the best in the country. He held him a draw ko first qualifiers, he held him a qualifiers ke ene kitso now I'm glad my friend is back playing chess, beat up her batin now, so the top 10. So yeah, welcome back, we. But Husimela Motizilla Kamosia can Nelitalosa Huiti. I rebel what does it take? Your bankanyets are the final exam with you guys. You have a sponsor or you have to please. But besides that, this is stage sale or about Hamiki. How about the national team? If you want to go represent us, go to the Olympiad. This is where you have to do your level best. It takes a lot to prepare for these upcoming games. You need to be disciplined. You need to have determination and dedication towards your game. So that the preparation is very, very key. How you need prepare. So generally with the players, I believe that they've been preparing themselves. The leadership, BCF, we are doing a lot. Metropolitan, especially that this is the biggest tournament in our calendar of events. So for Metropolitan, you would recall very well a month ago we unveiled the sponsorship bonus and it was at a cost of 152,800 pula. So tota Metropolitan ya lika go sa kgatela se gona gore seemo sa itsolelo se tsamayamba lika tota gonna supportive to our cause. Lenyalo la lona ke mo go teng se se kopantsweng ke modimo wa bona. Hallelujah. Go simolla motsatsi la ka moso Motswana ipotsa gore go wela leng le gona gore the prize money ke ga te litela le bo Metropolitan ba le ha madu aba hetsa go le ha madi o tha go tshwanetse go ta go di prize money nkwanyathe bana ba modimo ba itswela hela nya di prize money di teng re di setse re di disclose it to our chess community. The winner will walk away with 11,000 pula from the open section. Most of the time and then from the ladies section the winner walks away with 9,000 pula. But how I think the minimum will be 1,000 pula from the ladies section. So the prices No, the reason I'm is just simple. Like she said, it's open section. So for open section, it means even ladies can play in the section. Yeah, it's not restricted to men only. But for women, we will say because then it's 9,000 pula, but when it's
it's close to them. women. Yes, Yeah, yes. yeah. If I hit my dear number 2, my dear number 2 is $8,000. You see, so it's. I will just differ, but anyway. But you wanted to chip in. Yeah, maybe to add on what he's saying, women also but a chance from more open section. No, we know open section now we win a ladies category. So it's one way of empowering women because the level na going to they are very reluctant to hold like totamo hotamika and go like at empower. I was saying this is the chance to me about Hamiki by long ka go Budapest ka September ba itshupe gore he la re bata go emela la hasela Botswana. When you talk Olympiad the Olympic it's a chess in short. Yeah. Like ka re buile gore mofenyi mo tournamenteng ena tlebele na a tsang slot sa bohelo se leng gore we are left with one player gore I feel the team. Yo, the anxiety. Imagine what. Yeah, but the good part about it is that Providence is already in the team. If Providence wins the championship, number 2 goes. You see, so that's so it's going to be very competitive this one because only the player. I like talking about the open section because it's the tricky one. But when the ladies, it's not that difficult. But go open. We have players by long team, the former national team players. Monale Tuso Musuta, Onale Kilesabile Monateko, they really want to. So it's going to be very competitive. This year's championship, I think, is going to be one of the best. But in terms of preparation, like she said, Saren sees the pairing the player because they're playing round robin. So round robin, they'll be playing each other. So players. Yes. Yeah. So round 1 so we got like when you have preparation because already we told players you check the games and so we expect for the tournament no go ga ile tlhalosa jalo gore letaba le ka go crest ano motswana le gore gongwe ipotsa re kante ga Chelsea talent go ga itela ba irega wanna go and see that. Are they allowed or what is the situation? Yes, we allow everyone to come and witness our games. Hela se le gore se different about our chess ke gore you just in there ulibile because that disturbs the concentration of players. So motswana mongwe le mongwe tota wa letlelesega go tla go lebella di game tsa rona. Re taba re wetsa leng go loa. Re wetsa ka Sunday by at the end of the day we'll be crowning the champion ya borre le ya bomme. Right. Ke tare ka Monday be re taru bata go uta gore ba ba fentseng ba ikuta ka tseletsenya but ne re bua jalo ka di sponsor gore how tough is it Tom gore le tsamaise di competition tsa lona ile gore le Metropolitan tota le belege wa bona ba bangwe ba kae so that we can have so many competitions and le gone tare ha re tswa re hetsa go bona whoever is taking the final spot to Budapest the preparations le ba betsing when you talk of sponsors, it's a tricky one. But hela me, I think Rakoko company, and I think us coming here, yes, Chelsea thing, and so we are hopeful. For company but after the in terms of preparation, that team. Yellow is preparation in terms of preparation our team our plan after team in complete really mokatisi wa like a grandmaster or an international master he surpassed 2400 before 600 external experience or we get because this IMs that I'm talking about it's elite trainer so they deal with teams above us, so that's the plan of but we believe we are going to do that and at times ba support in terms of the coaches on it but the camp tsa di team
tsa team almost every month mo eleng gore gongwe tlo rata rongwe ba tswa ga ba go nna ko ba ko bokasane ko they will be playing re kopa friendly le ha tsela gaufi for example South Africa here, Namibia here, my heart's half of the Zimbabwe. But I'm going to compare Zambia is South Africa that above us. Yeah. So they were dressed up when about Horipankai. Tile dispenser ke lebe wena maizo. La kokotaka kana go kana o bulega. Go kana go bulega maizo, I must say. Mehela, we still remain very optimistic that our doors will open very soon. Like he rightfully said, like I believe sponsors when they see us on television, yeah, they are quite convinced that we are so we are still knocking. When it comes to the Beano Rebona, Ritilo who are a company or company. No, thank you so much, but anyway, parting words with going to the Chas family, going to, you know, even the corporate world, like we've been talking issues of sponsorship. What can you say? Gone ya ka tota re bua tota re santse re na le letlhoko le lentsi mo chessing gompieno yana 2 weeks to come we'll be talking about, in fact next week we'll be coming to talk about a tournament ya rona ile gore ya tla ya di youth ile gore e tle be le ka June tle be le go South Africa, so we are still looking out there for sponsors gore ba khone gore ba re support because re santse tota go le thata in terms of kgetsi ya rona, so tota thotloetso keletso ke gone gore di sponsor go ba ka re bulela mabati a bone ra tla ra nna le lenyalo le le tshwana le la Metropolitan lena ba convincing you know. Last words, Tom, to the Chas family. Yeah, but I like what she said now. How we are the Africa youth. That's our future. So we'll urge companies to come and help us. It's very near. It's in South Africa, so we can't miss something what is just next door. So the company I think I mentioned because it's upcoming, and even the event that we are making, we're 27. I sponsor. That's next week. Right. So it's just for BCF to run tournament that thing. Right. Re modisane ke lebogetse go taga go ka kwano ke tala bona mo tsila ka mo soma makgatelo na ka go lebogileng khonne let it be a successful final stage of the Metropolitan Championships. Thank you very much. Right. Ke ne ke buisana jalo le ba the Chas family ya ka tare mo tsila ka mo sebe go simolla jalo the finals of the Metropolitan Championships ne ke na jalo le Re Thompson modisane ga mmogo le go itse modimo makgatle a nna le wena mo tsatsing la boraro re gagana ka tselentse jalo kopela khante jana 2:30. It's a date mo thulaganyong ya tshamekang ha Stapasa bida 11 bata bo ba magala Stapasa joining Galaxy Kibira jalo Karabo Miss K Bosena. We meet again tomorrow on the breakfast show. Until then, lush green, pristine and serene. The breakfast show decided to take a breather from the city, and we are all the way calling Tauko Lion Rock Farms, where it's all about farming, camping. They also have the most beautiful landscape, and that's exactly what caught our eye, making our way here to see what they have in store for us. How to bring your farm to life, make it green and beautiful, as you can see behind me. I got to walk around for a bit, and I saw a couple of fruit trees, banaledi lemons. They've got even olives, which was very interesting to me. They also have apples and guava trees, but also I know I'm a lover of trees. I even have a phone app that teaches me how to find the coolest trees in the vicinity. Beautiful petunias, some succulents, and a lot more. But we're going to find out from the farm manager in just a bit. Her name is Pauline Mompati. We'll be with her in a bit to find out what more they have to offer from this farm, but also how they upkeep it and make it as beautiful as you can see it. Resistance by the people, struggle must let victory by African heroes.
want to have these breathtaking views, a lot has gone into upkeeping this beautiful farm. But joining me right now is the farm manager of Lion Rock Farms. And Pauline Mompati. How to upkeep such a beautiful farm, where it came from and where it's going. Loni ya rona e bidiwa LM grass. Ke loni e leng gore yone ka bo yone ya spread e be kgona go cover area ra ye ntsi mo nakong e khutshwane. Gape ke lone e leng gore ha e khathiwa e sala e ntse e patagane e le intact e kgona gore e withstand bokete ba ka ha e gatiwang ka teng. Mo grassing re na le mostly these succulent plant tse leng gore tsone re di thopile ka mabaka gore they can withstand a harsh condition, more especially during nako ya the winter. And also again the water requirement ya teng ga e go dimodimo unlike the crop tse dingwe. Ke a utla gape ha re ntse re ne re tsamaya jaanong mpontsha ground covers. Can you tell me the difference between the ground covers and the grass, le gore why le dirise grass yena le ha le tsentseng di ground covers ke le ne le di tsenya ho ebile what purpose do they serve? E be re nna le di lawn cover di ground cover tse pedi. Tsone ke tse leng gore ga o dirise lawn mower da e kgodisela ka bo tsone be di spread. Tsone advantage ya tsone ke gore di evergreen ha di affectwe ke di temperature tse di harologaneng. Mo loning ya rona mo area reng e leng gore re limile re likile ka bojothe gore re tsenye di indigenous plants. Tsote ke dithare tse leng gore ha ile nako ya dipula di change mathara teng a nna green. Gape di tebe di khothagana di ha moriti we leng gore mongwe le mongwe a ka o eletsa gore a nne mo gone. E be re nna le dithare tse dingwe gape di succulent plants tse di tshwana le bo di snake plant, bo aloe vera le bo di cactus. E be re nna le di hard material tse leng gore ra di dirisa. Na le matapa, media dithare, di thito tsa dithare le tsone. Tsone aim ya teng ke go have that natural feel ya gore o bone gore everything can be used for decoration. Pauline, ke tsela gore le hilo le nne le ntle jana. There is a lot of maintaining that happens. How do you go about the maintenance of the area? Re dirisa coral manure. Ke ne e leng gore re tebe re spread around, then we water more. Because lone ke so se leng gore sa rata metsi. The more we nosetsang gape the more e golang ka teng. So tshwantse gore constantly o nne we more. E be go nna le di thare tse leng gore di surroundile these indigenous trees tse leng gore re di jwadile. Tsone le tsone every time they are gola e be di tswa in shape. So every time we go around them, maybe inspect how many should be done. Then maybe allocate nako ya gore ra road shape aling. Then also again maybe bona gore re ka add which other colors, especially ka gore khona dirisa le bo di petunia ga phele bo di marigold. A thing or two about keeping such farms. First things first, to know how to use your environment to your advantage. All the trees they did thing, but just cutting them and trimming them to make a canopy that can help you so much with the shade, and also using the manure from your farm animals into your grass. The type of grass you use, how it spreads out and it can help you keep it green all throughout the year. Also, one thing that I learned that was very, very good knowledge for myself, knowing which trees to keep so you can have evergreen farms. Knowing to choose your succulents and your cactus trees is a very good point when you have harsh weather such as Molintsole Taujana. A thing or two, and you're going to make your farm as beautiful as ever. We'll maybe visiting you very soon, so work on that farm and make it green and lush. I'm going to get my hands dirty, but a city girl, but today I'm going to show you that I'm a farm girl. I'm going to mow the lawn.
ga re tswa ka go lala ka o bona e le gone gore na tšhama-tšhama gone ka koe le gone gore na le busy a tshwere lawn mower yalo tla re boele ka kwane re tsene mo puisano ya rena ya bobedi mme ebile e lone e leng gore tla be ga rela thulaganyo e ya dumela botswana breakfast show ke go boletse gore tla be re bua ka bed waiting kgotsa go kolobetsa dikobo mo e leng gore go teng mo baneng yalo mme gone ka kwano ke na le ngaka ya bana dr ke neilwe mmupi go tla go bua ka yone kgang ye dr dumela. Good morning. Nereterra. Thanks for having me. Nya smile tota motho a khona ha motho e lenga ka bana wa khona go mmonela ka monyenye kgotsa ka smile gore it says gore nga ka bana. A re tsena mo gone doctor tota re bolele gore ha re bua ka bed waiting re bua ka eng. Kana go re ithare ra itse go mme re sa itse. Yeah, as it says, it's ka Setswana re ka re go kolobetsa dikobo. And most of the time we say it's involuntary. Yes, bana ga ba dira be le gore they don't have control over it. So ke go kolobetsa dikobo ga bana. Gone ha re bua ka go kolobetsa dikobo ga bana ke a itse a le gore ngwana ke rona di stage tse leng go developmental stages tse leng go di harologane. Ngwana o tshwanetse gore be le gore ka kolobetsa dikobo up to which stage gore be le gore kgantelano o khona gore a ba utlwa gore go hana ke tshwaregile ke tshwanetse gore ke thanye. Yeah, that's a great one because oftentimes we get parents worried about their kids not doing or bedwetting, but generally we have two types. Or there is that primary and then there's secondary. And ideally we are looking at a child, most children are dry by the age of 5. But there's that portion that can go to 7 years and it's still okay. It's still okay in the sense that if your child has never been dry for 6 consecutive months, then it's fine. You only start worrying if you say, okay, you have a 3-year-old, they were dry for like 6-7 months, and then all of a sudden they start bedwetting. Yeah, so it's the age and the duration of dryness. Ha re bua ka dryness ke batla re tla re riana ka Setswana gore motho e leng gore o reditse kwa lapeng e be le gore le ena o kgona go utlwa sentle ke tsa ke ha re bua ka dry re ra gone gore a sa kolobetse dikobo yana a go re tsene mo causes ke eng se se irang gore mme gone ngwana e be le gore o kolobetsa dikobo. Yeah, so when we get to causes, for motsadi I would say causes as in when to worry. Yeah, so like I said, if you have a child who's less than 7 years and go need dry for 6 consecutive months, it's okay in a way. So it shouldn't raise a red flag. But at some stage we say, okay, my child at 4 years only dry, and then 7-8 months later they start doing it, then that's when you should seek for help. Yeah, and yes, generally children more than 7 years, then we start also getting concerned. But anytime before 7, never having been dry, not much of an issue. The remedies we can apply to that. And I think one more important thing bed waiting ena khotsa go ikolobetsa dikobo mona ya ka o bua le gore ngwana o khona gore be le gore o nna dira khotsa sa tla dikolobetsa at a certain age. Ke batla go itse gone gore a ngwana ene ka boene o khona gore a ikemise kana go tshwantse gore wena o le motsadi go nne le dio dingwe tse ene gore wa di dira go ruta ngwana gore o tshwantse gore o emise go dira jana. Yeah, most parents will not like this, but generally, I think we honestly stress a lot about toilet training. Naturally, naturally most children, they just spontaneously stop doing it. Yeah, when you actively now have to work on it is when you start getting worried, okay, and like I'm saying, closer to about 5 years, not an 18-month-old, a 2-year-old that is wet at night, and then we feel, yeah.
a lot of them is just spontaneously resolves Yeah, with no. or without us. Thank you for that, Doctor. Gore ngwana o kgona gore be le gore wa ikemisa mme ha o tsamaya hela o lebela in terms of the report tse e leng gore di atla ko go wena kgotsa batho ba e leng gore ba itle batle ba batla go tla go kopa dithuso ka go wena a wa go itlha le borre kgotsa le bomme bana ba ba tsanyana bana ba ba simanyana ba e leng gore go le gantsi o ka re go kolobetsa dikobo ga bone it's now prolonged. Like I said before, first of all, it will depend on whether gona le bothata kana ha gona bothata. When it comes to secondary causes, you can't really differentiate. Go tswa hela gore a ke bolwetse bo he bo ileng gore has led to that. But the primary ones, yeah, it's our boys. It's our boys. It's just the genetics of the boys. That is why most of the time which is helpful because that's actually reassuring. It's reassuring. mo heleditse go setsa mo dikobong a setsa le motona so a tshega ka ha morago ka mme anong gona doctor ke batla anong re tsene mo ileng gore anong ha gongwa go itlhela ile gore gona le malwetsi mangwa ileng gore a khona gore ba a prolonga gone gore be le gore ngwana o tswelantsa a kolobetsa dikobo yana gore ke a fa ileng gore a teng. Yes, that's a great one because oftentimes we only concentrate on the bedwetting. Yes, so, and like I said before, what's important is for us to say, is this normal or is this not normal? Ideally, it's not normal if, like I said, the child was at any age dry for more than 6 months, or if it continues beyond 7. In our setting, the most common is constipation. Unfortunately, constipation, our toddlers, once they are able to wipe themselves, and by the time they have the constipation, maybe secondary issues. So one is constipation. The second one is snoring. We have a lot of toddlers who are snoring, and then they will bedwet. Until you address the snoring, this pure child is just going to be doing that. And then some urine infections. Yeah, but in our setting, it's mainly the constipation and the snoring. And then, of course, diabetes and all the other conditions that with the history, you are able to say, okay, there is this underlying condition. Okay. I guess there's an underlying condition. It's becoming a problem. Yeah. In terms of remedies, any underlying condition gore ke eng se nna ke le motsadi ke tshwantseng gore be le gore ke a se dira mo ngwaneng gone gore be le gore go kolobetsa dikobo mo at a certain age o khana gore a go emisa gore go mothusa because wa tlhalosa le gore bang ba ikemisa me bang ha ba khone go ikemisa. Yeah, so first of all, it's something that se re tshwanetseng go se dira ke so se leng gore ka ngwa ya rona ha sa tlwaelesega, which is communication. Keep an open communication. Yes, try to talk about it with the child. Leka go ba bolela gore it's okay and it's normal and bana ba bantsi ba dira yalo. That's one. And then the second thing with the communication, try not to scold the child, try not to shame the child, reassure them. And then the nights that they are dry, do the positive reinforcement. Ba encourage, but kids feed so much from being given the motivation and they look forward to to not doing it. So communication is the most important. And then the other thing, try to make the bedding comfortable for them to, because you want to involve them in whatever you are doing. So we tsere ke rata ka mo eno gore o tsere sentle ka teng ke dumela gore ha tse o di dirile tsotlhe and also thusa ngwana go a go ira ne photi ya ke re gate gona le photi e ona mo thusa with love and patience. Me ano gona na doctor pele hela ha re go ga kgaogana there is this thing ga gore ha ngwana tla be le gore ha kolobeditse dikobo phakela re mmitsa maina wa mokgadimo la king kamiredo go are sendi wa tsa mohutono. So I want you gore ya no mpolele the psychological effects e leng gore ngwana o godiswang jalo wa go heletsa ile gore o nna le tsone gore go mokgadimo la nantse re he
o rotela dikobo he wena o robalang ka pau go itla go reng ya kana o it's frustrating and even for me to talk about the psychological effects. My senkopo ya me ka nna gore let's just not do it. Just don't do it. Just don't do it. Talk to your child. And the other thing ke gone gore la ha o mo isa ngakeng, talk to the child before you get to the doctor. Don't make it gore ha ngwana tsana kwa ba simolla ha khamala gore now you're talking about my stuff. I didn't know why we were coming here. So communication and encouragement. Yeah. Wizore ke go tla mona ko nyetlang doctor be le gore ha o tile go neka kwa ntota re bua ka bedwetting ba treat ba gantse tota ile ga le ka wena wa re ngaka bana e re tla re ke bitse we leng gore ne ke ngaka ba golo like a general practitioner le ena tla gore tlhalosetsa nyametla ke re thank you so much o bona ko kae Dr. Mupi ka ikgolaganya le wena kae ona le gara ona le email go iragalang ga motho a batla go book appointment o go bona kae I do my clinics in both Bokamoso and Sidilega hospitals. Okay. So hela gore ha ora ra ba tsena ba eta ba re ke batla Dr. Kenelo Mupi batla iswa go gena. Okay. No, thank you so much. Thank you. All right. Wetso ka tsena se le khona ka pisana me le Dr. Kenelo Mupi e tla go bikutlonja ka ne re bua go ka go kolobetsa ga dikobo tota merite ba gantsalo le bana ga kologala jalo gore go tlhalosetse gore ke ngaka ya lo ya bana me a rialo a re se ka ra khadimola bana re ba rute ebile gape re ba rotloetse gone gore it's okay. Me gape at the same time we do it with love. A ke go tsalala re tlo gala thulaganyo ya gago mo tsatsing la boraro. Kana kola penke a itsela gore ga bitsilo ka bontsi ka se se ba ka hela ma director ka ha mora go tla ba re se go 3 2 1 o mo camereng ele simola o simolle go laela gona na ha bona ka re ke a dia ga le gona o thara se gore go mme ka tsela se re wetse ke bona ka re ka gore re gala thulaganyo ya gago dumela Botswana breakfast show mo tsatsi lo neela la boraro ke dumela ha o itimela tsetso tlhetsena go ne go re tshwaretse mo tsatsi la gompieno ga kono ga di re simola ra go isela melelo bone ba Thomas ya re tsogone ho miss ke ya tla gone ka kwano mo go tsone tsa metshameko kgantele ra tsamara ka ko Lions Park go ene gore la rana palami ke gone a tshwaratshanda ra khantela chama ka the lawn mower ke tsa go kgone go bona that and also ra tsa khasana di khangela ntla mo tsatsi la gompieno mme ke sa tswa go garela puisana me ya bobedi le Dr. Mupi ya ka ne re bua jalo ka bedwetting e leng gore e teng yalo mo baneng na tlhalosalo tota gore ha o matla hela o botsela gore Dr. Kenelo Mupi o bona ko kae o tla mmona maitso. Sir, today you're so spicy. Camera birthday, can I give you code? You can So are you trying to tell people what kind of get code? All right. We should wish you well because today is a wellness Wednesday, but try to make sure you can find ways that you and your loved ones can stay healthy. But otherwise, that's all we have for you for you today. We have all love. Dr. Mupi Areng, and we do it with love. Otherwise, have yourself a beautiful Wednesday. Good morning.